ஹலோ பசங்களா, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். ஸோ த ஃபைனல் எபிசோட் ஆஃப் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான செஷன் மியோசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேற்று நம்ம செஷனில் மைட்டாசிஸ் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம மியோசிஸோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து இந்த சாப்டரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க. ஸோ நேற்று நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க நான் கேட்ட ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு. சூப்பர் சூப்பர், ஆல் ஆஃப் யூ ஹேட் ஆன்சர்ட் இட் ட்ரெமெண்டஸ்லி வெல். ஸோ இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம், இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னு ஒரு குவிக்கான ப்ரீகேப் பார்த்துடலாம். எஸ், குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷனா இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது செல் சைக்கிள் அண்ட் மைட்டாசிஸ். ஹோப் மை வாய்ஸ் இஸ் கிளியர். ஓகே, செல் சைக்கிள் குவிஸ் நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் எடுத்துட்டு நாளன்னைக்கு நம்ம வந்து செல் சைக்கிள் குவிஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மியோசிஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மியோசிஸ். ஓகே, என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா, why are we not exactly similar to our parents? ஏன் நம்ம வந்து நம்மளோட சிப்ளிங்ஸ், அக்கா, தங்கச்சி, தம்பி, அண்ணா, நம்ம எல்லாரும் ஏன் ஒரே மாதிரி இல்லை? Why do you think there is variation among you and your parents? Why do you think there is variation among you and your siblings? யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? யாருக்காவது இதுக்கான பதில் தெரியுமா? பதில் தெரிஞ்சா சாட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், சொல்லுங்க பசங்களா. Does anyone know the answer? Why there is a lot of differences? Yes, வேரியேஷன்ஸ், கரெக்ட். ஸோ இந்த வேரியேஷன் எப்படி வருது? இந்த மியோசிஸ்னால தான் வேரியேஷன் நடக்குது பசங்களா. ஸோ திஸ் மியோசிஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் வேரியேஷன். ஸோ இந்த வேரியேஷன் நடக்கிறதுனால தான் எவல்யூஷன் நடக்குது. ஓகே, புது புது ஆர்கானிசம் இவால்வ் ஆகுறாங்க. ஓகே, ஒரு 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஏர்லி மென் எடுத்துக்கோங்க, இப்போ இருக்க மாடர்ன் மென் எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஆல் தீஸ் வேர் டியூ டு எவல்யூஷன். அண்ட் இந்த எவல்யூஷன் எப்படி நடந்ததுன்னா வேரியேஷன் நடந்தது. ஓகே, சோ அத பத்தி தான் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். எப்படி இந்த வேரியேஷன் வந்துச்சு, கிராசிங் ஓவர்னா என்ன, எந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இதெல்லாம் நடக்குது, அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம் பசங்களா. எஸ், டியூ டு குரோமோசோமல் டிவிஷன், பார்ட்லி கரெக்ட். ஓகே, சோ குரோமோசோம் வந்து எப்படி டிவைட் ஆகுதுன்றதும் ஒரு ரீசன். ஓகே, சோ அது வேரியேஷன்ன்றதும் ஒரு ரீசன், கிராசிங் ஓவர்ன்றதும் ஒரு ரீசன். ஓகே, எக்கச்சக்கமான ரீசன் இருக்கு. நீங்க ஏன் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாக்ட்லி சிமிலரா இல்ல, ஏன் இல்ல நீங்களும் உங்க சிப்லிங்ஸோ ஏன் எக்ஸாக்ட்லி சிமிலரா இல்லைன்றதுக்காக. சோ இன்னைக்கு செஷன்ல மியோசிஸ் பத்தியும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மியோசிஸ் பத்தியும் டீடைலா பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ மியோசிஸ்னா என்னப்பா? வாட் இஸ் மியோசிஸ்? இது எங்க நடக்கும்? இந்த மியோசிஸ்ன்ற விஷயம் எங்க நடக்கும்? எனிபடி? எல்லா செல்லிலும் நடக்குமா? கிடையவே கிடையாது. ஸோ மியோசிஸ்ன்ற விஷயம் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் germ cells. ஓகே, ஸோ இதுதான், என்னோட உடம்புல இருக்க எல்லா செல்லிலும் மியோசிஸ் நடக்காது. இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் germ cell அல்லது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ். ஓகே, என்னோட ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் இந்த ஒரு மியோசிஸ்ன்ற ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகே, ஸோ டியூரிங் வாட் மேம்? ஏன் மேம் இந்த மியோசிஸ் எதுக்கு மேம் உதவுது? திஸ் மியோசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் பசங்களா. ஸோ அதை வந்து நம்ம கெமெட்டோஜெனசிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இது வந்து செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ல மட்டும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் மியோசிஸ். Okay, yes, gametogenesis, absolutely correct. It's a reduction division, absolutely correct. Okay, so in the gametogenesis na enna? Formation of ovum, formation of sperm, formation of pollen grain, formation of embryo sac. Okay, எத்தனையோ gametes இருக்கு. So அந்த gametogenesisல participate பண்ணக்கூடிய ஒரு division தான் meiosis. Okay, so இந்த meiosis வந்து நம்ம reduction division ன்னு சொல்றோம். Okay, so mitosis நம்ம வந்து சொல்றோம், மியோசிஸ் நம்ம ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்றோம். ஏன் மேம் இத ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்றீங்க? ஏனா பசங்களா, here the number of chromosome is halved, is divided ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, சோ இதுல வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. there are two stages. Yes, I'll definitely explain. I saw your question. I'll definitely explain. Okay, meiotic division, meiosis, they are the same. meiotic division, meiosis ஒரே விஷயம் தான்.
மைட்டாசிஸ்ன்றது somatic செல்ஸ்ல நடக்கும். ஓகே, ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் தவிர என்னோட உடம்புல இருக்க எல்லா செல்ஸ்லயுமே மைட்டாசிஸ் நடக்கும். இது ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன். ஓகே, புரிஞ்சுதா பிரஜன்? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். எஸ், கெமெட்டோஜெனசிஸ்ல நடக்கும். வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, ஸோ இந்த மியோசிஸ் வந்து நம்ம மைட்டாசிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் கிடையாது. இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ஸ்டேஜஸ். ஒன் இஸ் மியோசிஸ் 1, இன்னொன்னு வந்து meiosis 2 பசங்களா. so this is how it is, meiosis 1 and meiosis 2. தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ நம்ம மைட்டாசிஸ் வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல நடந்து முடிஞ்சிரும். ஆனா என்னோட மியோசிஸ்ல வந்து 2 ஸ்டெப் இருக்கு. ஹாய் meiosis 1 and meiosis 2. hope this is clear. ஓகே, இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மியோசிஸ். ஓகே, ஸோ மியோசிஸ் எங்க நடக்குது? நம்மளோட ஜெர்ம் செல்ஸ்ல நடக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ்ல நடக்குது, நம்மளோட ஓவரிஸ் அண்ட் டெஸ்டிஸ்ல நடக்குது. ஓகே, இட் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் கேமெட்டோஜெனசிஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ். மூணாவது பாயிண்ட், இட்ஸ் a reduction division. அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, there are 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. ஓகே, இப்போ ரிடக்ஷன் டிவிஷன்னா என்ன, அது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குதுன்றத டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். Okay, am I clear? Yes, meiosis 1 is reductional and meiosis 2 is equational. Absolutely correct. Okay, yes. So, இப்போ இந்த meiosis 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. meiosis 1. So, இப்போ இது ஒரு diploid cell. எப்படிப்பட்ட செல்? ஒரு diploid cell. So, this diploid cell, the number of chromosome will be reduced to half. Okay, reduced to half. Okay, so இப்போ அதுக்கு அடுத்தது it is meiosis 2. okay, so meiosis 2ல வந்து இது திருப்பி ரெடியூஸ் ஆகாது. okay, n remains n. okay, so n remains n. so this meiosis 2 is considered as equational, whereas meiosis 1 is considered as reductional. ஓகே, மியோசிஸ் 1 நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ரிடக்ஷனல்னு சொல்றோம். மியோசிஸ் 2 வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனல்னு சொல்றோம். ஓகே, மியோசிஸ் அண்ட் மைட்டாசிஸ் டிஃபரன்ஸ். முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, மைட்டாசிஸ் வந்து somatic செல்ஸ்ல நடக்குது, மியோசிஸ் வந்து நம்மளோட germ செல்ஸ்ல நடக்குது. மைட்டாசிஸ் leads to diploid cell, meiosis leads to haploid cell. so by the end of the meiosis it results in 4 haploid cells. ஓகே, இதுதான் ஹைலைட்டே. ஓகே, ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் வந்து 4 ஹாப்ளாய்ட் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, எஸ், இஸ் திஸ் கிளியர் பசங்களா எல்லாருக்கும்? ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, டிப்ளாய்ட்ல 46 குரோமோசோம் இருக்கு ஹியூமன் செல்ல. ஓகே, ஸோ தட் வில் டிவைட் இன்டு 23 and 23. ஸோ இங்க வந்து ஈக்குவேஷனலா டிவைட் ஆகுது. 23 and 23, 23 and 23. Yes. Ma'am, about which month will you complete? By November or December? Definitely. Okay, so இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? anyone has any doubts still here? okay, so இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, meiosis 1க்கும் meiosis 2க்கும் நடுவுல ஒரு குட்டி கேப் இருக்கு. okay, the space or the stage between meiosis 1 and meiosis 2 is called interkinesis. என்னன்னு சொல்றோம்? அதை interkinesis ன்னு சொல்றோம். எல்லாரும் சாட்ல போடுங்க, interkinesis ன்னு சொல்லு. ஓகே, சோ இத பத்தி எல்லாம் நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். சோ meiosis 1ல என்ன நடக்குது, meiosis 2ல என்ன நடக்குது, interkinesisல என்ன நடக்குது, அது எல்லாமே நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். Are all of you ready to learn meiosis with me? yes, நிறைய பேருக்கு கஷ்டம் தோன்ற ஒரு விஷயத்தை ஈஸியா படிச்சு முடிச்சிடலாம். ஓகே, எஸ், interkinesis, super. okay, இப்போ ஒரு pre-cap question முதல்ல வந்திருக்கணும், இப்போ வந்திருக்கு, no issues. okay, the disc shaped structure surrounding the centromere is called. இது நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல நிறைய படிச்சோம், நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, உங்க சென்ட்ரோமியரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு disc shaped structure ஓட பேர் என்ன? very good. அஸ்வின், தீபி, கனிஷ்கா, சூப்பர். இவங்கெல்லாம் நேத்துல இருந்து என் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ், இட் இஸ் கைனட்டோகோர். ஓகே, சோ கரெக்டான பதில் என்ன? கைனட்டோகோர்.
ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனை பார்த்துடலாம். நம்ம சொன்னதே தான், நான் அப்பயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் இங்கே பாயிண்ட் வைஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இட்ஸ் கால் reductional division because it reduces the chromosomal number. It occurs in diploid germ cells. Okay, so diploid germ cells na diploid reproductive cells. Okay, simple. Diploid na they have 2n number of chromosome. Okay, what is the process called pasangla? Gametogenesis. So meiosis enga nadakudun keta gametogenesis la nadakudun sollala, like spermatogenesis and oogenesis. Okay, it leads to the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. Fertilization restores the diploid phase. யோசிச்சு பாருங்க, if your sperm was diploid and your egg was diploid, what will be the zygote? Zygote la 4n irukum. That will result in an abnormal embryo. Okay, to restore the diploid nature, you have your sperm is haploid, egg is haploid. So they will ask, dash restores the diploid phase. It is your meiosis. Okay, so in the meiosis la வந்து ரெண்டு stages இருக்கு. Meiosis 1 and Meiosis 2. Okay, so இது நம்ம படிச்சதுதான், பெருசா ஒன்றும் புது விஷயம் கிடையாது. Okay, Meiosis 1 and Meiosis 2. Okay, so Meiosis 1 la இருக்கக்கூடிய stages பேரு prophase 1. Okay, எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து அப்படியே சொல்லுங்க, எழுத வேண்டாம், you guys can tell it along with me. Metaphase 1, அதுக்கப்புறமா anaphase 1. Okay, அதுக்கப்புறமா telophase 1. Okay, அதே மாதிரி Meiosis 2லயும் இருக்கிறது prophase 2, okay, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Easily you can remember. Okay, அப்புறம் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்டேஜ் பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? interkinesis ன்னு சொல்றோம். interkinesis ன்னு சொல்றோம். Okay, it's a very short stage in the interkinesis. In the Meiosis 1க்கும் Meiosis 2க்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஒரு குட்டியான ஸ்டேஜ். Okay, so Meiosis 1க்கு முன்னாடி எல்லாரும் தெளிவா கேளுங்க. Meiosis 1க்கு முன்னாடி, okay, there will be S phase. Okay, there will be DNA synthesis. Okay, அதே என்னோட Meiosis 2க்கு முன்னாடி there will be no S phase. There will be no DNA synthesis. எல்லாரும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க what they are trying to explain here in it. Okay, எல்லாருக்கும் புரியுதா பசங்களா? Meiosis 1க்கு முன்னாடி DNA synthesis ஆகுது, ஆனா Meiosis 2க்கு முன்னாடி DNA synthesis நடக்கல. Why? Kinesis means division. Okay, karyokinesis, cytokinesis, அது ஒரு ஸ்டேஜ்னும் சொல்லலாம். Okay, interkinesisன்றது ஒரு intermediate ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். Yes, சொல்லுங்க, why do you think? It's a very logical question. Let's see how many of you will get it right. Okay, so எதுக்கு வந்து Meiosis 2க்கு முன்னாடி DNA synthesis நடக்கல? Why is it not happening? யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, okay, Meiosis 1ல the diploid cells have become haploid. So இந்த haploidல திருப்பி DNA synthesis நடந்துச்சுன்னா DNA content மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Yes, DNA contentல change ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. Okay, I don't want the DNA content to change. Okay, that is why there is no S phase here. That is why there is no S phase here. This is a very important statement. Okay, yes, because the DNA has already been synthesized. Yes, DNA has already been synthesized. இன்னொன்னு extra DNA synthesize பண்ணா, okay, அந்த haploidy maintain பண்றதுக்கு கஷ்டமாயிரும். Okay, why is this happening? To maintain, why there is no DNA synthesis? To maintain haploid. Okay, so இதுல எல்லாமே exactly same like how we studied yesterday பசங்களா. So நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ப்ரோஃபேஸ்ல கண்டென்சேஷன் நடக்கும், chromatin வந்து குரோமோசோமா மாறும். Okay, மெட்டாஃபேஸ்ல குரோமோசோம் will be arranged exactly at the center. anaphase there will be pulling of the sister chromatids. Okay, telophase there will be everything that's happening opposite to that of prophase. அதே தான் இங்க நடக்குது.
except one crucial stage, ரொம்ப crucial stage, okay, and this stage is responsible for variation and everything, okay, it is your prophase 1. இந்த prophase 1ல மட்டும்தான் மாற்றங்கள் இருக்கு when compared to your mitosis and meiosis. Okay, something very, very, very important happens in your prophase 1. Are you all getting me? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Okay. Ma'am, what happens during DNA, the amount of DNA will be doubled. Okay, that DNA வந்து டோட்டலா double பண்ணப்படும். Okay, yes. Am I clear? Shall we continue? Shall we see what is happening in prophase 1? Please give me a thumbs up if it's clear. Okay, so இதுல எல்லாமே சேம். நம்ம இந்த prophase 1 மட்டும் டீடைலா படிச்சிட்டோம்னா இது மித்த எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். Okay, yes. So what is this prophase 1? So the details கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம already படிச்சதுதான். Okay, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of gametes, each with a complete haploid set of chromosome. Yes, exactly correct, Nikhil. Very good, very good. Gametes are formed from specialized diploid cell. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid gametes. இந்த மாதிரியான டிவிஷனை நம்ம வந்து meiosis ன்னு சொல்றோம். Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle. திருப்பி நம்ம சொன்ன விஷயமே தான். Okay, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. Okay, plants gametogenesis, animal gametogenesisலயும் இது நடக்குது. Ma'am, gametogenesisனா என்ன ma'am? இந்த வேர்டே நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Gametesனா தெரியும். Okay, reproductive structures. What are genesis? Synthesis. Yes, it creates variation and evolution. Super, super. Very good. Yeah. இப்போ நம்ம போகலாம். Prophase 1. Okay, இப்பதான் நிக்கில் சொன்னாங்க. What prophase 1 is more complicated. Okay, it is much longer when compared to your prophase of mitosis. Absolutely correct. இது ஒரு ரொம்ப லாங்கான ஸ்டேஜ், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ். Okay, so prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. Okay, இதை வந்து 5 sub stages டிவைட் பண்றோம். So இந்த prophase 1 வந்து 5 sub stages டிவைட் பண்றோம். Okay, so இதை வந்து இதே ஆர்டர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் பெட்டர். Okay, leptotene என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. leptotene, zygote, phacetin, diplotene, diakinesis. Okay, so இதை எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? LZPD square. LZPD square. I have a mnemonic also. Okay, little Zara, please dance daily. Okay, LZPD square. All of you put this, at least this you put it in the chat. இதே ஆர்டர் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். leptotene, zygotene, phacetin, diplotene, diakinesis. Put this in the chat. இப்போ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன நடக்குதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். They have been asking this in your NEET exam. Okay, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Yes. Little Zara, please dance daily. மறக்கவே கூடாது, நீங்க யாருமே இதை மறக்க கூடாது. Okay, yeah. Let's start with leptotene. So leptoteneல என்ன மேம் நடக்குது? The chromosome become gradually visible. So chromatin இருக்குல்ல, so இந்த chromatin வந்து chromosome condense ஆகுது. The chromatin is getting condensed into chromosome. Okay, so இப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு காம்பாக்ட் ஸ்ட்ரக்சரா தெரியும். Okay, காம்பாக்டா எழுதுறேன். So it looks like a compact structure. That's what is happening in leptotene. பெருசா ஒரு விஷயமும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? All the cell organelles will slowly start disappearing. Nucleolus disappears. அது எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் parallel. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இதுல ரொம்ப crucial-ஆன ஒரு ஸ்டெப் zygote. Okay, zygote தான் ரொம்ப 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 crucial-ஆன ஸ்டெப். Yes, yes, so best to study under microscope. Leptotene, absolutely correct. Okay, so இதுல என்ன நடக்குதுன்னா pairing of homologous chromosome நடக்குது. Okay, so இந்த ரெண்டு chromosome இருக்கா, they look very similar. Okay, these two chromosome come together. அவங்க வந்து ஒண்ணுக்கு மேலலாம் ஒன்னெல்லாம் ஒட்ட மாட்டாங்க. They come very close together. Okay, that is what we call it as
synapses. Okay, so zygote-ல நடக்கக்கூடிய முக்கியமான key event என்ன? Synapses. Okay, and you have something called as homologous chromosome. நீங்க கேட்கலாம், ma'am, what is homologous chromosome, ma'am? யாராவது சொல்றீங்களா? Can anybody tell me what is homologous chromosome? At least one in the class? Homologous chromosome நான் பேரை வச்சே சொல்லலாம். Okay, அதோட literal meaning you can just try to understand. Okay, so இந்த மாதிரி chromosome ரொம்ப க்ளோஸா வரது தான் நம்ம வந்து pairing of homologous chromosome ன்னு சொல்றோம். Similar. Okay, சேமும் சிமிலருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. சேம்னா exactly. Okay, so homologous chromosome are a pair of similar chromosomes. Okay, இந்த similar chromosomes தான் நம்ம வந்து homologous chromosome ன்னு சொல்றோம். Okay, so இந்த similar chromosome அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது, கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு ஒரு புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ அந்த புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் பேரு, இதை சுற்றி ஒரு புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த புரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் பேரு synaptonemal complex. What is the name of the complex, பசங்களா? synaptonemal complex. தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, and the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. Okay, so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? We call it as bivalent or tetrad ன்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். Okay, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. synaptonemal complex. இந்த process நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? synapsis ன்னு சொல்றோம். So zygote ன்னு மைண்ட்ல சொன்னோனே உங்களுக்கு மூணு விஷயம் ஞாபகம் வரணும். synapsis, synaptonemal complex, bivalent or tetrad. அவ்வளோதான். So all of you put this 3 keywords in the board: synapsis, synaptonemal complex and your bivalent or tetrad. Okay, இந்த மூணு வார்த்தைகள் தெரிஞ்சா you can write your answer so easily. Answer is done. That's it. ஓகே, ஸோ ஜைகோட்டின் புரிஞ்சவங்க ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. அடுத்து முக்கியமான விஷயத்துக்கு போறோம், ஃபேக்கிட்டின் போறோம். எஸ், ஷால் வி கண்டினியூ ஆல் ஆஃப் யூ? இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளோட செட்டப். ஓகே, 2 குரோமோசோம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. ஓகே, ஒரு synaptonemal காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த 4 குரோமாட்டிட் இருக்குல்ல, 1 2 3 4, அதனால அதை டெட்ராடுன்னு சொல்றோம். 2 குரோமோசோம் இருக்கிறதுனால அதை வந்து பைவலண்ட்னு சொல்றோம். ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். இவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் படிச்சீங்கனாலே உங்க பயாலஜி அசால்ட்டா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற குரூஷியலான ஸ்டெப் வந்து ஃபேக்கிட்டின். என்ன மேம் இவ்வளோ எழுதியிருக்கீங்களெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபேக்கிட்டின்ல என்ன நடக்கும்னா, மேம் வில் தீஸ் குரோமோசோம் பி மெட்? இட் டிபெண்ட்ஸ். ஒரே மாதிரி இப்போ மெட்டாசென்ட்ரிக்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் வரும், சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்னா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக். தே வில் பேர் இன் தட் வே. ஓகே, எஸ். Relatively bigger stage Phacetin when compared to leptotin and zygotin. Absolutely correct. So Phacetin நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, so என்ன event நடக்குது? Crossing over நடக்குது. ஓகே, crossing over அல்லது recombination. Okay, crossing over or recombination happens here. Okay, இன்னமும் நம்ம கிட்ட synaptonemal complex இருக்கு. Okay, so this is one chromosome. Okay, and this was my another chromosome. So they slowly start pairing. இந்த மாதிரி பேராக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, crossing over ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பேரிங் கிடையாது, அதை சுத்தி இன்னுமே synaptonemal complex இருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை synapsis means pairing. synapsis means இங்க பாருங்க, இப்போ இது ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம், இது 2 கிட்ட வருதுல, அது பேரு synapsis. ஓகே, இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் நடக்குதுல, அதை வந்து நம்ம கிராசிங் ஓவர்னு சொல்றோம். the exchange of, because they have to exchange the genetic material. அதனாலதான் வேரியேஷன் நடக்கணும். so there should be exchange. so முதல்ல அந்த 2 குரோமோசோம் கிட்ட வரணும். ஹாய் am I clear? எல்லாருக்கும் புரியுதா? இப்போ 2வது ஸ்டெப் புரியுதா? இது முதல் ஸ்டெப். ஓகே, இது முதல் ஸ்டெப். இப்போ இது 2வது ஸ்டெப். ஓகே, and this point of crossing over, ஓகே, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் என்னன்னு சொல்றோம்? ரீகாம்பினேஷன் nodules ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ரீகாம்பினேஷன் nodules. ஓகே, சோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர், இது கிராசிங் ஓவர் சாதாரண ப்ராசஸ் கிடையாது, அதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை. ஓகே, சோ அந்த என்சைம் பேரு ரீகாம்பினேஸ்
recombinase. Okay, what is the enzyme? Recombinase. Okay, and see here, all of you, oh, I got super, 360 out of 360. Very good, Nikhil. So, என்ன சொல்றது, congratulations. Hi. எப்படி இருந்துச்சு பயோ பேப்பர்? எஸ், வெரி குட். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, crossing over occurs between, இந்த ஒரு லைன் ரொம்ப முக்கியம், non-sister chromatids of the homologous chromosome. இது பாருங்க, இது வந்து non-sister, இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து non-sister. Okay, so we write down all of you. Crossing over happens between the non-sister chromatids of the homologous chromosome. Non-sister na enna? They belong to different chromosome. Yes, am I clear? எல்லாருக்கும் இதுல புரிஞ்சுதா? Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of Phacetin. Okay, so recombination முடிஞ்சிருது, ஆனா இந்த இடம் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு. Okay, but still these two sites are together. They are together. அதுதான் highlighting. திருப்பி சொல்லி கொடுக்குறேன், தெளிவா கேளுங்க. Phacetinல என்ன நடக்குதுன்னா, the paired chromosomes, okay, now exchange their genetic material, okay, and this is called as crossing over. Okay, this is called crossing over, and this process leads to recombination. Okay, இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய enzyme வந்து recombinase. Okay, enzyme வந்து recombinase. Okay, process வந்து recombination. And at this point is called as recombination nodules. Okay, அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல, நொடியூல்னா என்ன, ஒரு மாதிரி ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய இடம் தான் நம்ம நாடியூல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ரீகாம்பினேஷன் நாடியூல், ரீகாம்பினேஸ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர், இதுதான் இங்க இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ். Am I clear with Phacetin? Class 11க்கு diversity ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. Plant kingdom, animal kingdom, biological classification, living world ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. Body fluids and circulation, cell structure and function, இத்தனை சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு இதுவும் முடிச்சிருவோம். ஓகே, சூப்பர். அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாமா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப்புக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஜைகோட்டின்ல வெறும் பேரிங் நடக்குது, சினாப்சிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, Phacetinல வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்குது, ரீகாம்பினேஷன் நடக்குது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் நடக்குது பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். அந்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது டிப்ளோட்டீன். ஓகே, ஸோ டிப்ளோட்டீன்ல என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த சினாப்டோனீமல் காம்ப்ளெக்ஸ் வரைஞ்சிருந்தோம்ல, that synaptonemal complex is dissolving. கேட்கலாம், dissolution of synaptonemal complex happens where? In diplotin. So இங்க வரைஞ்சிருந்தோம்ல, இந்த blue color structure, the synaptonemal complex, that synaptonemal complex is dissolved. Okay, இப்போ இங்க வந்து synaptonemal complex கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, so that's very important. And the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the crossover site. இப்போ பாருங்க பசங்களா, இப்போ இப்படி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இவ்வளோ க்ளோஸ், எல்லாரும் இந்த பிக்சரை தெளிவா பாருங்க. This is how they are in your Phacetin stage. Slowly they start separating like this. So separate ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு X-shaped structure கிடைக்கும். And this X-shaped structure is called as chiasmata. Okay, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. The two homologous chromosome start separating except at the, இப்படி இருக்கும் initially. Okay, except at the point of crossover, and they start forming an X-shaped structure, and this X-shaped structure is called chiasmata. புரிஞ்சவங்க ஒரு thumbs up கொடுங்க. What is chiasmata? So ரெண்டு முக்கியமான events. ஒன்னு வந்து dissolution of the synaptonemal complex. The synaptonemal complex இப்ப தேவையில்லை, so அது dissolve ஆயிரும், வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது போயிடணும். ஓகே, அடுத்தது the bivalents are basically இப்படி இருக்கு, so they basically form a X-shaped structure, and that point is called chiasmata அல்லது chiasma. சில புக்ஸ்ல அதை வந்து chiasmaன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so in oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. Okay, even in mammalian oocyte, even for all the human beings. Okay, the female oocytes are arrested in the diplotin stage.
Okay, so நீங்க படிச்சிருப்பீங்களோ என்னமோ தெரியல, you all the female babies கரெக்ட்டா embryo stageல இருக்கும்போதே, fetal stageல இருக்கும்போதே around 5 months this oogenesis begins. என்ன மேம் அப்பயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுமா oogenesis? Yes பசங்களா, but the oogenesis is arrested. It is arrested in what? Diplotin stage. Okay, yes, crossing over because variation among different germ cells. Yes, correct. What is crossover? இதுதான் crossover. இததான் நம்ம crossover ன்னு சொல்றோம். Okay, இங்க இருக்குது அங்க இருக்குது இங்க, அததான் நம்ம crossing over ன்னு சொல்றோம். Okay, so இங்க எப்படி இருக்கும்னா, it looks something like this. I'm using the same colors just to make you guys understand. Okay, so இதுதான் point of crossover னா, இந்த point of crossover மட்டும் தெளிவா இருக்கும், மிச்செல்லாம் they just get separated. And this point is called chiasmata. Yes, they are arrested in diplotin stage of prophase 1. அது ரொம்ப முக்கியம். Okay, yes, crossing over occurs because variation among different germ cells. No, variation எதுக்கு வருதுன்னா crossing over நால வருது. DP, why there is variation? Because of crossing over there is a variation. Okay, இப்போ நான் கடைசியா சொல்லும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிரும். Hi. Okay, let's see the last stage. Okay, ma'am, what is bivalent and tetrad? Bivalent or tetrad? Trivalent na engiyume sollala. It is bivalent alladhu tetrad. Bivalent na 2 chromosome, tetrad na 4 chromatids. 4 chromatids இருக்குல, 1 2 3 4, அத வந்து tetrad ன்னு சொல்றோம். Bivalent na 2 chromosomes சொல்றோம். Okay, I hope it is clear. So இது வந்து உங்களோட zygote, இது வந்து உங்களோட phacetin, இதுல crossing over நடக்குது. Okay, so அடுத்தது என்ன நடக்குதுப்பா? chiasma form ஆகுது. Okay, the paired chromosomes separate except at the point of crossover to form a X-shaped structure. So இங்க என்ன நடக்குது? synaptonemal complexும் dissolve ஆகி போயிடுது. Okay, so நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து diakinesis. So diakinesis என்றது என்ன மேம்? It is a final stage of meiotic prophase 1. So what is actually happening na? There is terminalization of chiasmata. Okay, so இப்படி இருக்கக்கூடிய chiasmata வந்து இப்படி terminalize ஆயிருது. Okay, the exchanged chromatids are now retained. Okay, so அந்த picture நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Synaptonemal complex helps in synapses. Hi, good evening. Okay, so இங்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. Okay, just a rough picture. என்னப்பா புரியுது உங்களுக்கு? What do you guys understand? There is an exchange of genetic material. So இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Variation ன்னு சொல்றோம். Okay, can you see? There is an exchange of genetic material between the homologous chromosome. Okay, and finally the chiasma will terminate. Okay, terminate na enna? The chiasma will separate from each other. Okay, this is marked by the terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the mitotic spindle ready ஆயிடுச்சு. இப்போ prophase ஆயிடுச்சு. அடுத்த stage என்ன? Metaphase. So the cell is superly getting ready for metaphase and anaphase. Okay, yes, we will do it. Okay, இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். And by the end of diakinesis, the nucleolus disappear, the nuclear membrane breaks down. Okay, so diakinesis represents the transition of your prophase to metaphase. Okay, so diakinesis la enna nadakudhu? Transition from prophase to metaphase நடக்குது. மேம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளா சொல்லி கொடுங்க மேம். என்னென்ன ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன நடக்குது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Okay, I'll just teach you those key points. Okay, key points. Yes, so let's discuss about it. First நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Okay, leptotene, zygote, அடுத்தது phacetin. Okay, அடுத்தது diplotin, அடுத்தது diakinesis. சொல்லுங்க பசங்களா குவிக்கா. What is happening in each stages? So leptotene என்ன நடக்குது முதல்ல? What is happening in leptotene?
condensation of chromatin to chromosome நடக்குது. Okay, zygote-ல என்ன நடக்குது? What is happening in zygote? In 5-month fetus, nice question. இந்த 5-month fetusல ovaries இருக்கும், correct? So அந்த ovariesல germ cells இருக்கும், அங்க நடக்கும். Kanishka, clear? Yes, compaction of chromosome, very good, very good. Okay, so zygote என்ன நடக்குது? Synapsis நடக்குது. Okay, so bivalent அல்லது tetrad, bivalent or tetrad formation takes place. Okay, phacetin என்ன நடக்குது? Crossing over நடக்குது. Okay, diplotin என்ன நடக்குது? Dissolution of synaptonemal complex and chiasmata form ஆகுது. Okay, diakinesisல terminalization of chiasmata நடக்குது. இது எல்லாரும் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, எழுத முடியறவங்க எழுதிருங்க. Yes, very good, very good. And also என்னாச்சு? Can we continue? Can we continue, all of you? This is the entire summary of your prophase. Okay, yes. So diakinesis marks the transition of prophase to metaphase. Super, super. I have to start from the beginning. ஏதோ அமுக்கிட்டேன் போல. அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கும்? What will happen? Obviously metaphase will happen. So metaphaseல என்ன நடக்கும்? நம்ம already பார்த்திருக்கோம். It is the arrangement of all the chromosome exactly at the center, that is called your metaphase plate. So metaphase plateல arrange பண்ணப்படும் using your spindle fiber. So spindle fiber, yes, there is a picture. The same thing is there. Okay, pictures textbook la they have given. I have also included it. I'll show you. Okay, yes, I have it. Okay, so என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுக்கல, லெப்டோட்டின் ஜைகோட்டின்க்கு டெக்ஸ்ட்புக்ல pictures கொடுக்கல. Okay, CBSE bookல maybe you can refer to the pictures I drew. They are absolutely correct. Okay, போகலாம். So metaphaseல என்ன நடக்கும்னா all the chromosomes are arranged exactly at the center. Okay, so they form an equatorial plane. How are they interacting? How are the chromosomes interacting with the spindle fibers? Anybody? Anybody? How are the chromosomes interacting with the spindle fibers? Is there any particular mechanism? Is there any particular mechanism how your spindle fibers interact with your chromosome? அது ஒரு வார்த்தை இருக்கு, நேத்து கூட நான் சொல்லி கொடுத்தேன். This is how they interact and சொல்லி. With the help of kinetochore. Okay, so the kinetochore of the chromosome interacts with the spindle fiber and pulls all the chromosome to exactly the center of the cell. Okay, அடுத்தது anaphase. The homologous chromosomes separate, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். Okay, while the sister chromatids remain associated at the centromeres. Okay, telophaseல என்ன நடக்குது? Yes, small disc-shaped structure are called kinetochore. Okay, the nuclear membrane and the nucleolus reappear. Cytokinesis follows and this is called the dyad of cells. Okay, so you have a 2 copy of cell. அது வந்து நம்ம dyad of cells ன்னு சொல்றோம். Okay, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. Okay, so என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு extension நடக்காதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, the stage between the 2 meiotic division is called interkinesis. நம்ம already discuss பண்ணதுதான். Okay, and is generally short lived. It is a very short phase. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. Okay, so in the prophase 2ல இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. It's very, very simpler. Okay, there is no crossing over, there is no synapses, nothing. Okay, ma'am, then meiosis also happens when the germ cells are not fusing. Yes, obviously, definitely, fertilization நடக்குதோ நடக்கலையோ, there is basically your gametogenesis and meiosis happening. Okay, yes. Okay, இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இப்போ நீங்க கேட்கலாம், this is the picture. So you have your prophase 1,
Can you see? Can you see the point of crossover here? Then metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Okay? Yes. Adukku prophase 2. Prophase 2 is little less complicated. Idla vandu and the LZPD square kedayadu, leptotene, zygotin, fakitin, diplotin, dikinesis allam kedayave kedayadu. Okay, so here there is again immediate cytokinesis nadandu mudinjone, meiosis 1 oda cytokinesis nadandu mudinjone meiosis 2 vandu aarambichiruvanga. Okay, usually before the chromosomes have fully elongated. It in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles normal mitosis. Okay, so this is an equational division. Your meiosis 2 is an equational division. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosome becomes compact. The same story here. So prophase la enna nadakum? Chromatin condenses into chromosome. Okay, the nuclear membrane disappears. The nucleolus disappears. Okay, there will be a centrosome which will move to the opposite pole. Spindle fiber formation nadandurum. Adhe story da. Okay, idla nama pudusa kathittu irukadhu ore oru vishayam da. Ennadhu prophase 1 mattum da pudusa irukku. Mattadella nethu padichadha innikkum nama revise pandrom. Okay, so metaphase 2 la enna nadakudhu? At this stage the chromosome align at the equator and the microtubule na enna painga? It is your spindle. Okay, the spindle from opposite poles of the spin get attached to the kinetochore. So ingiyum mathi adhe dhaan solranga. Okay, how is the spindle interacting with your chromosome? Via your kinetochore. Okay, yes, correct, super, very good, very nice. Definitely we will do it. Okay, anaphase 2. So anaphase 2 la enna nadakudhu? It begins with the simultaneous splitting of the centromere. So anaphase 2 la enna pa nadakum? There will be splitting of the centromere. Okay, and there will be pulling of the sister chromatids to the opposite poles. Okay, that's very important. Adha nadakudhu. Kadesiya you have your telophase 2. So telophase 2 nadandu mudinjone cytokinesis nadakum. Cytokinesis nadandone you get 4 germ cells. எத்தனை cells கிடைக்குது? 4 cells கிடைக்குது. germ cells இல்ல 4 gametes. I'm sorry. Okay, you get 4 gametes from one germ cell. Okay, so finally you get here inga vandu you don't see any kind of crossing over, adella nama paakala. Okay, metaphase nadakudhu, anaphase nadakudhu, telophase nadakudhu. That's it. Okay, there is no centriole. They have something called as aster fibers. Okay, centrioles kadayadu ana adukana specialized structures irukku. Okay, which helps in formation of spindle fibers. Centrosome marina sila structures irukku. Adu vandu MTOC nu solrom, mitotic tubule organizing center nu solrom nama plant cells la. Okay, so appe I think Ashwin had a doubt, ma'am cytokinesis plant cell la eppadi nadakum ma'am? Romba simple. Okay, I'll just explain that and then we will see the difference between your mitosis and meiosis. Okay, so idu oru cell na idu innoru cell. Okay, so idukku nadula during cytokinesis there is a cell plate formation. Okay, and this cell plate is formed with the help of middle lamella. So in the middle lamella andradhu, it's a portion of your cell wall. Okay, the portion of your cell wall that helps in cell plate formation, and as a result there are 2 cells which will separate. So cytokinesis in plant cell happens via cell plate formation. Okay, yes. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் difference between பாப்போம் யார் என்ன கரெக்ட்டா சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். Mitosis and meiosis. Okay, so mitosis, what is this mitosis pasangla? It happens in the somatic cells. Okay, final clarity. Okay, meiosis happens in my reproductive cells. Okay, reproductive cells. Yes, am I clear? அடுத்தது mitosis la enna வேற என்ன இருக்கு? It's an equational division. So இது வந்து reductional. Okay, reductional. Okay, இதுல வந்து 2 diploid cells கிடைக்கும். Final product 2 diploid cell. So இங்க வந்து உங்களுக்கு 4 haploid cells கிடைக்கும். 4 haploid cells. Okay, yes, very good. Okay, correct.
correct, peeling, it helps in tissue, it helps in growth, repair, okay, injury repair பண்றதுக்கெல்லாம் இது உதவும். So mitosis is single stage. So meiosis is 2 stages. 2 stages இருக்கு. So இங்க வந்து no crossing over. Okay, here there is a crossing over that is happening. Here there is crossing over. Since there is crossing over, there is variation. Here there is no variation. Okay, இங்க வந்து அந்த variation வார்த்தைக்கே இது இல்ல. Okay, am I clear? That's it. Mitosis and meiosis. So, இந்த ஒவ்வொரு gametesum ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் you are totally different from that of your parents and you are totally different from that of your siblings. Okay, and this variation is the cause for evolution. The variation தான் evolutionக்கான முக்கியமான காரணம். Okay, so tomorrow same time, tomorrow 5 o'clock we'll have class 12. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Am I clear? Mitosis அப்புறம் meiosis கான வித்தியாசம் புரிஞ்சவங்க ஒரு thumbs up கொடுங்க. Yes. Okay, very good. அடுத்தது இதுவும் நான் முடிச்சாச்சு. 4 haploid cells முடிச்சாச்சு. Let's talk about what is the significance of meiosis. Okay, so meiosis is the mechanism by which the conservation of specific chromosome number of each species is happening. என்னால எல்லா மனுஷங்களையும் 46 chromosomes தான் இருக்கு. So how are we conserving it? We are conserving it via meiosis. So meiosis என்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, yes. So what is actually happening? ஒரே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Thank you. Yeah. So what is actually happening? It results in a reduction of chromosome, with the number which is reduced half. Yes, 46 is reduced. Okay, that's correct. It also increases the genetic variability. Okay, நீங்க sexual reproduction best asexual reproduction best ஆன்னு கேட்டாங்கன்னா obviously sexual reproduction is much better because you get a lot of variation. Okay, and this variation leads to evolution. Okay, and this variation is able to be transmitted to the next generation. Okay, so variability in the population of organism from one generation to the next. Variation are very important for the process of evolution. ரொம்ப முக்கியம். So by this we complete this entire chapter. பார்க்கலாம். Let me see who will answer this. This was asked in 2023 NEET. யாராச்சும் கரெக்டா சொல்றீங்களா? How it conserves specific? Yeah, இங்க பாருங்க, conservesனா chromosome நம்பரை கன்சர்வ் பண்ணுதுல. இப்ப பாருங்க, உங்களோட எக் வந்து டிப்ளாய்ட் ஆகும் 46 ஆகும். உங்களோட ஸ்பெர்மும் 46 இருந்தா உங்களோட ஜைகோட் கிட்டத்தட்ட 92 chromosomes இருக்கும். By that you are not conserving the number of chromosome. Okay, the chromosome number is conserved because meiosis is taking place. Okay, yes. தப்பு, எல்லாருமே தப்பு except Nikhil. Division of centromere. Okay, centromere na divide ஆகும். கரெக்ட்டா? So where does centromere divide? இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தேன். Like this, it is your anaphase. Okay, so anaphase 1 நாலும் சரி, anaphase 2 நாலும் சரி. Here we'll go for anaphase 2. Okay, எது explain பண்ணணும் Ashwin? What do you want me to explain? I have one more question. Let me see who will answer it. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substage? Maybe நீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிருவீங்க. Recombination nodules வந்து எங்க தெரியுது? Zygotin, phacetin, diplotin, diakinesis. Yes, correct. அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2-3 வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணாங்கன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வந்துரும் உங்களுக்கு. Maybe they are reading it for the first time, no? So they are finding it a little difficult. Yes, recombination nodules. இந்த மாதிரி nodules வந்து நமக்கு எங்க தெரியுது? In which stage? It is phacetin. Okay, zygotinல வந்து pairing நடக்கும். Yes. See, this is such a easy question. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in. Super easy question.
replication in the phase la nadakum, s phase la nadakum. Okay, this is one such chapter. நீங்களா நீட் எழுத பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரை தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. Okay, Nikhil, may I know how many questions were asked from this chapter in 2024 exam? எத்தனை question கேட்டிருந்தாங்க செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன்ல? ஓகே, சூப்பர் வெரி குட். எஸ் ஃபேஸ் தான் கரெக்டான பதில். இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் படிங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரீ டைம்ல வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு காம்படிஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் அ ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். Okay, yes, meiosis is little complicated than mitosis. கண்டிப்பா meiosis-ல நீங்க நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Mitosis was very simple. Okay, meiosis-ல நீங்க ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து புதுசா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மித்தத mitosis-ல இருந்து ரீடைன் பண்ணிக்கணும். Okay, significance of meiosis, I'll definitely explain. So meiosis is the mechanism by which the conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism. See, imagine the meiosis நடக்கல. ஓகே, என்னோட germ cellsலயும் mitosis தான் நடக்குது. ஓகே, so அப்ப என்ன ஆகும்? My sperm will also be having 46 chromosome. My egg will also be having 46 chromosome. So what will happen to my zygote? My zygote will have almost 92 chromosome. Is it normal? No. By that, can I maintain the chromosome number? No. இந்த meiosis நடக்கிறதுனால என்னால chromosome number maintain பண்ண முடியுது. That's the first point. Okay, at the point, it reduces the chromosome. How is it doing? By reducing the chromosome to half. Okay, the next point is, it also increases the genetic variability. நான் சொன்னல, so இந்த பாயிண்ட்ல இங்க பாருங்க, crossing over நான் இங்க தான் காமிச்சேன். அது இங்கேயும் இப்படியும் நடக்கலாம். Okay, it can happen this way, it can happen this way, any point it can happen. Crossing over is a very random process. Okay, so இந்த crossing over வந்து ஒவ்வொரு gametesலயும் வெவ்வேறு மாதிரி நடக்கலாம். So வெவ்வேறு விதமான gametes நமக்கு கிடைக்கலாம், and that is the reason for genetic variability. And genetic variability is a source for evolution, and this variability is able to transmit from one person to another person. அவ்வளவுதான். Okay, yes, so let me go to the homework question for today. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். one shot video கூடி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்றேன். Okay, so homework question: at which stage of prophase 1 of meiosis 1 does terminalization of chromosomes takes place? Terminalization of chromosomes takes place. Yeah. There is duplication நடந்தாலும் DNA தான் டபுள் ஆகும், chromosome டபுள் ஆகாது. Okay, yes, super, very good. Yeah, எல்லாரும் homework question கான answer commentல போடுங்க. I hope there is no doubt. Okay, யாருக்கெல்லாம் இந்த chapter at least first time படிக்கிறவங்களுக்கு at least ஒரு 70 to 75% புரிஞ்சிருக்கு, because you are reading it for the first time. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 70% கான்ஃபிடென்ட்டா எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. Okay, will plan surely. Super, very good. Okay, பசங்களா, we will meet very soon in a very interesting session. Week quiz பண்ணலாம். Okay, for this cell cycle and cell division chapter. அதுக்கு அடுத்தது என்ன chapter பண்ணணும்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. We will go with the flow. Thank you so much. Do stay tuned for more bio learning. Hi Karthika, hi. Thank you. Take care. Bye. எல்லாரும் homework question கான answer கமெண்ட்ல போடுங்க. Thank you so much.